அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, சிங்கப்பூரோட நேஷனல் டே பார்க்க போறோம். போன வீடியோலயே சொல்லியிருப்பேன், நம்ம எம்ஆர்டி எடுத்து நேஷனல் டே கொண்டாடுற இடத்துக்கு வந்தாச்சு. அதோட கண்டினியூ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த நேஷனல் டே எங்க கொண்டாடுறாங்கன்னா, மெரினா பேங்கிற இடத்துல கொண்டாடுறாங்க. நிறைய மக்கள் வந்திருக்கிறாங்க. வாங்க நம்மளும் உள்ளாக்க போய் பார்ப்போம். இப்ப நம்ம இந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியா தான் உள்ளாக்க போகணும். ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தான் வச்சிருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம உள்ளாக்க என்ட்ரி ஆயில பாத்தீங்கன்னா 4-5 கூடாரம் போட்டு பிள்ளைங்களுக்கான ஆக்டிவிட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. இதுல என்ன ஆக்டிவிட்டின்னா, நம்மள்ட்டே பேப்பரு கலர் பென்சிலும் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம கலர் அடிச்சு கொடுக்கணும். அந்த கலர் அடிச்சு கொடுக்கறதுல அவங்க லேமினேட்டிங் பண்ணி நம்மள்ட்ட மேக்னெட் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து அந்த மேக்னெட்டை ஒட்டி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம். இந்த ஆக்டிவிட்டியில சின்ன பிள்ளைங்க மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே கலந்துக்கிறலாம். பாருங்க, இந்த ஆக்டிவிட்டி எங்க ஜஸ்ராவும் செய்யறாங்க. அதே போல அந்த அன்னைக்கு சரியான ஹாட்டா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி நம்மளே விசிறி செய்ய சொல்லி விசிறியும் கொடுக்குறாங்க. என்னால அது வீடியோ எடுக்க முடியல, சரியான கூட்டமா இருந்ததுனால. இந்த நேஷனல் டே செலிப்ரேஷன் நைட்டு 7 மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஆனா மதியம் 3 மணிக்கு ஆள் கூட்டம் சேர்ந்துருச்சு. அவங்கள மாதிரி நம்மளும் மதியம் 3 மணிக்கே வந்தாதான் அங்க நடக்கிற வான வேடிக்கைகள் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும். கூட்டம் சேர்ந்த பிறகு வந்தோம்னா நம்மளால வான வேடிக்கை தெளிவா பார்க்க முடியாது. நான் வீடியோல காட்டுறேன் பாருங்க. நிறைய பேர் ஸ்டே பண்ணியே இருக்கிறாங்க. சாப்பாடு, ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து. இப்ப நான் வீடியோவுல முன்னால இருக்கிற கூட்டத்தையும் காமிக்கிறேன், எனக்கு பின்னால உள்ள கூட்டத்தையும் காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்பவே எனக்கு பின்னால இருக்கிற கூட்டம் அதிகமா இருக்குது. இன்னும் டைமாக இன்னும் கூட்டம் சேர்ந்துரும். இப்ப நம்ம வீடியோல பாக்குறது சிங்கப்பூர்லயே ஃபேமஸான டாலஸ்ட் ஹோட்டல். இப்போ வீடியோல பார்த்தாலே தெரியும், இந்த நேஷனல் டே செலிப்ரேஷனுக்கு வந்தவங்க ரெட் கலர் டிஷர்ட் ஷர்ட் அல்லது ஒயிட் கலர் டிஷர்ட் ஷர்ட் போட்டு வந்திருப்பாங்க. ஏன் அந்த மாதிரி வந்திருக்கிறாங்கன்னா, சிங்கப்பூர் நேஷனல் ஃபிளாகோட கலரு ஒயிட்டு ரெட்டு, அதனால அந்த மாதிரி நேஷனல் டேக்கு வந்திருக்கிறாங்க. இனி அடுத்து வர்ற வீடியோவில் என்னால் பேச முடியாது. ஏன்டா இனி வர்ற வீடியோ எல்லாமே நேஷனல் டே செலிப்ரேஷனோட வீடியோ. நான் பேசுறதை விட அவங்க பேசியிருக்கிறத நல்லா இருக்கேன். இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்குற போட் ரைடிங்குமா போயிருக்கிறோம். அதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதோட என்னோட பேச்சை முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். Jazrah, Singapore! Watch Community Services, the Stoney Brothers, and the ITE dancers! And you know, for SG60, we gotta go big. So for the first time ever, drums and live performances coming your way. That's right, Joakim. You know what, partner? Marina Bay, doesn't matter where you are today. Can I hear you scream? So here's what's to expect this evening. You will see local icons in the music scene and also newcomers who are taking. Ladies and gentlemen, for our SG60 jump ability, the team of the elite naval. You have to let in a specific area other than the product. Now, to let in this whole area, it requires a high degree of skill by the divers. Once in the drop zone, the divers have to quickly release their parachutes and get ready for the mission. We're adopting a very special landing formation. Where all 7 of them will be landing almost at the same time. This is actually done by the special forces to make sure they move quickly and swiftly to the next mission. Ladies and gentlemen, here at the Pada and Marina Bay, we have a very unique way of welcoming home our elite naval divers. It's unique to them as well, and we call it Booyah! It's very simple. The moment you see the last naval diver enter the bay, all of us at the Pada and Marina Bay, we say Booyah! Can we rehearse it 2 times? Okay, 2 times. People at the Pada, let's hear you. 1, 2, 3. Booyah! Alright, we can go louder. People at Marina Bay, join in because they'll be landing right in front of you. 1, 2, 3. Booyah! Now with the energy, people in the bay, keep it going! In the meantime, enjoy the view. If you're live, you're at the bay or the Mara. This is such a
great. In that sense, Vicky, I'm guessing you're saying this never gets old. Never joking, never. There we go. Singapore, you know what? They can see you. They can hear you. So make some noise. Take your time to speak up. I want to hear you scream. Not just here in the Pada, Marina Bay. Hey, Abby. I know. One second. It is still possible. How about you pretend you're a red lion today? Exactly. Really? Yes. SG60. Now's the time, Abby. All eyes on you. You guys, so here's what's going to happen. You've never done this before in the past. To get comfortable with that chair, okay? Here we go. Next up, Abby Shankara with one jump for MVP. Here we go. Whoa. To become a footbridge, seen earlier during the presidential dance salute. Our N3Gs provide specialist combat engineer capabilities, supporting up to 150 tons in weight and providing flexible solutions for any terrain challenge. Together with mobility support system, they help transfer our land forces across all terrain. To advance unimpeded. Look to the screens to see our maritime assets sailing at Marina Bay. The Navy's combatant craft medium and its new unmanned surface vessel detect and respond to maritime threats.
Charlie 130 Hercules and Fokker 50 aircraft. Together with our ships and soldiers, these aircraft have been deployed in Asia and beyond to support humanitarian missions as well as counter piracy in the Gulf of Aden. Everyone is part of the same. First up, we have Flight Line Officer 210 with Rock Weapon 85 John the General Subianto, President of the Republic of Indonesia. 这能扛啊！我还真这么能扛，下一个好久不。 Sultan Haji Hassan al-Bolkiah of Brunei. 对你的油是说，你是不是能帮我开？ 那也没关系。
Bapak,